Hi everyone. Today our lesson is on pronouns. අද අපි කතා කරන්නේ pronouns ගැන. A pronoun is a word that replaces a noun. Pronoun එකක් කියන්නේ නාම පදයක් වෙනුවට යොදන පදයකට. Look at this sentence. Let's read it. Kamal reads books. There are two nouns in this sentence. Can you find them? Kamal. That's one of the nouns in this sentence. Books. That's the second noun. Let's add another sentence. Kamal will give books to Mala. Here, the same nouns Kamal and books are repeated in the second sentence. So instead of repeating, we can replace them with pronouns. We can replace Kamal with he. And we can replace books with them. Kamal read books. Kamal will give books to Mala. දුවේ පුතේ පළවෙනි වාක්‍යයේ තියෙන Kamal books කියන නාමපද දෙවෙනි වාක්‍යයේදීත් අපි ඒ විදිහටම යොදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම එකම වචනේ දෙපාරක් කියන එක නවත්තන්න. එකම noun එක දෙපාරක් ලියන්න වෙන එක දෙපාරක් කතා කරන්න වෙන එක නවත්තන්න අපි pronoun භාවිතා කරනවා. Kamal කියන වචනේ වෙනුවට අපි he කියන pronoun එකත් books කියන වචනේ වෙනුවට them කියන pronoun එකත් භාවිතා කරනවා. මතක තියාගන්න pronoun වල තියෙන එක භාවිතාවක් තමයි නාමපද වෙනුවට යෙදීම. නාමපද replace කිරීම. Now look at this sentence. There are two nouns in it too. Can you find them? Sister and student. But these nouns are not alone. There are other words connected to them. My with sister and a with student. Combination of words like these work as separate nouns. These are called noun phrases. A noun phrase is a collection of words which work as a single noun. Most common noun phrases are made by adding determiners and pre-modifiers like adjectives in front of them. My sister is a student. මෙතන දුවේ පුතේ my sister කියන වචන දෙකත් a student කියන වචන දෙකත් වැඩ කරන්නේ තනි නාමපද විදිහට. My sister ඒක තනි නාමපදයක් වගේ වැඩ කරන වචන දෙකක්. මෙහෙම වචන දෙකක් හරි ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් හරි එකට එකතු වෙලා තනි නාමපදයක් වගේ වැඩ කරනවා නම් අපි එහෙම දෙයකට කියනවා noun phrase එකක් කියලා. ගොඩක් noun phrases අපි හදන්නේ නාමපදයේ ඉස්සරහට determiner පදයක් හරි adjective පදයක් හරි යොදලා. මේ noun එක ඉස්සරහට එක වචනයක් විතරක් නෙමෙයි. එකකට වැඩි වචන ප්‍රමාණයක් දෙන්න උනත් පුළුවන්. My beautiful sister. My clever sister. A clever student. මේ විදිහට. There are two videos on adjectives and determiners on this channel. Please go and refer to them if you have any difficulties in understanding them. Okay, let's add another sentence to this sentence. My sister is clever. My sister is a student. My sister is clever. Can you find the repeated noun or the noun phrase in this sentence? Yes, the noun phrase my sister is repeated in both sentences. We can replace the second with the pronoun. My sister is a student. She is clever. Here we have replaced the words my sister in the second sentence with the pronoun she. Now let's look at another example. My friend Kamal reads old and famous books. Can you find the two nouns in this sentence? They are Kamal and books. But these nouns are not alone. There are some other words attached to these nouns, some determiners and adjectives.
Can you find them? Of course. Kamal is with my friend. My friend Kamal. Books, that noun is with old and famous. Old and famous books. Now, let's add another sentence to this. My friend Kamal will give old and famous books to Mala. So we can see repeated noun phrases in the second sentence. Let's replace them with pronouns. My friend Kamal. He. My friend Kamal reads old and famous books. He will give old and famous books to Mala. Let's replace the second repeated noun phrase with another pronoun. My friend Kamal read old and famous books. He will give them to Mala. Look at this sentence carefully. මේ වාක්‍යෙදී අපි my friend Kamal කියන noun phrase එක he කියන pronoun එකෙන් replace කරනවා. ඒ වගේම old and famous books කියන noun phrase එක them කියන pronoun එකෙන් replace කරනවා. මෙහෙම noun එකක් replace වෙනකොට pronoun එකෙන් අපි ඒ pronoun එක replace කරන noun එකට කියනවා antecedent කියලා. In these two sentences, the pronoun them refers back to old and famous books. So here, them is the pronoun, old and famous book is the antecedent. In the same way, he is a pronoun, and that he refers back to my friend Kamal. So my friend Kamal is the antecedent of he. Look at these two sentences. Ruan is my best friend. He is a good boy. Here, he in the second sentence refers back to Ruan in the first sentence. So, in these two sentences, he, the pronoun, refers back to Ruan in the first sentence. So, the noun Ruan becomes the antecedent of he. මෙතනදී දුවේ පුතේ අපි pronoun පදයක් ලියනකොට ඒ pronoun පදේ refer කරන noun එකට තමයි antecedent එක කියලා කියන්නේ. පළවෙනි වාක්‍යයේ තියෙන ruan කියන noun එක වෙනුවටයි අපි දෙවෙනි වාක්‍යයේදී he කියන pronoun එක දාලා තියෙන්නේ. එතකොට he කියන pronoun එක වෙනුවට යොදන noun එක ruan හින්දා අපි කියනවා he වල antecedent එක ruan කියලා. හොඳයි. අපි යමු අපේ අවසාන example එකට. My friend and I were late. My friend and I missed the bus. My friend and I were late. My friend and I missed the bus. Here also we can see a noun phrase repeated again. That repeated noun phrase is my friend and I. So we can replace the my friend and I in the second sentence with a pronoun. We missed the bus. My friend and I were late. We missed the bus. Look at this I. I is also a pronoun. So we can use pronoun to replace other pronouns too. Here we is the pronoun, and that we replace the antecedent my friend and I. That antecedent has a pronoun in it. So I think we should reconsider our definition. A pronoun is not just a word that replaces a noun. A pronoun is a word that replaces anything functions as a noun. That anything could be a noun phrase, or even another pronoun. දුවේ පුතේ එතකොට pronoun පදයක් කියලා කියන්නේ නිකම්ම noun පදයක් replace කරන්න ගන්න පදයක්ම විතරක් නෙමෙයි. pronoun පදයක් noun පදයක් noun phrase එකක් එහෙම නැත්නම් තව pronoun පදයක් උනත් replace කරන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ definition එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගමු. pronoun පදයක් කියලා කියන්නේ noun පදයක් විදිහට හැසිරෙන ඕනම දෙයක් replace කරන්න ගන්න පදයක් කියලා. There are 9 types of pronouns in English language. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ pronoun පද වර්ග 9ක් තියෙනවා.
personal pronouns, possessive pronouns, relative pronouns, demonstrative pronouns, reciprocal pronouns, intensive pronouns, reflexive pronouns, indefinite pronouns, interrogative pronouns. These are the 9 types of pronouns we can find in English language. Personal pronouns represent people or things. අපි පුද්ගලෝ එහෙමත් නැත්නම් දේවල් ගැන කතා කරන නාමපද වෙනුවට ලියන pronoun පද තමයි personal pronoun පද කියලා කියන්නේ. We use I, you, he, she, it to replace singular nouns, and we use we, you, they to replace plural nouns. Here, the word you, the pronoun you, can be used to replace both singular and plural nouns, but it is always considered as a plural when it comes to English grammar. My brother is at home. He is studying for an exam. One and someone are at home. They are studying for an exam. Can you find the personal pronouns and their antecedents in these sentences? Yes. In the first couple of sentences, my brother is the antecedent and he is the pronoun. In the second, Ruan and Saman are the antecedent and they is their pronoun. We only use these pronouns to represent nouns which work as subjects in a sentence. වාක්‍යයක කතෘ පදයක් විදිහට වැඩ කරන නාම පද රීප්ලේස් කරන්න විතරයි අපි මේ pronoun පද භාවිත කරන්නේ. So we call them subjective pronouns. If we want to replace nouns which does not work as subjects, then we take objective pronouns. Me, you, him, her, it are the singular objective pronouns. Us, you, them are the plural objective pronouns. Look at the given sentences. Can you find the objective pronouns and their antecedents here? දුවේ පුතේ objective pronoun එකක් කියලා කියන්නේ subject පදයක් විදිහට නොයන නාම පදයක් replace කරන්න ගන්න pronoun එකකට. බලන්න පළවෙනි එක my brother is at home. I will call him. First, in the first sentence, my brother is the subject, but in the second, he's not the subject. So there we have to put an objective pronoun. පළවෙනි වාක්‍යෙදී my brother කියන එක වාක්‍යයේ කතෘ subject විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒ දෙවෙනි වාක්‍යය යනකොට my brother කියන නෙවෙයි subject එක විදිහට තියෙන්නේ I කියන වචනේ තමයි මෙතන කතෘ පද විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට my brother එන දෙවෙනි වාක්‍යයේ my brother එන තැනට ඒක subject එකක් විදිහට වැඩ කරන්න තියෙනවා අපිට. එතනට him කියන එක දානවා. එතකොට my brother is at home. I will call my brother. My brother is at home. I will call him. In the second sentence, Ruan and Saman are at home. I will call them. Again, in the second part of the sentence, the place where Ruan and Saman should be, that place is not the place where we put a subject. So there we use the objective pronoun to replace that nouns. Possessive pronouns. Possessive pronouns show possession. අපි අයිතියක් ගැන කතා කරනකොට තමයි possessive pronoun පද ගන්නෙ. Mine, yours, his, hers, its, singular possessive pronouns. Ours, yours, theirs, plural possessive pronouns. Look at the given example. This cat belongs to me. It is mine. මෙතන බලන්න තියෙන example එක. This cat belongs to me. මේ පුසා අයිති මට. ඒ කියන්නේ it's mine. ඌ මගේ. So here we use mine to show the possession, the belongingness. Look at the second sentence. My brother and I have a pet. It is ours. Here ours is the possessive pronoun. And apart from possessive pronouns, we also have another type of pronouns which we use to talk about possession. We call them possessive determinants. These possessive determinants are also a type of pronouns.
My, your, his, her, its are the singular possessive determinants. Our, your, their are the plural possessive determinants. This cat belongs to me. It is my cat. My brother and I have a pet. It is our pet. Here, the possessive determiner is used before a noun to modify that noun. I possessive determiner පදයක් භාවිත කරන නාම පදයේ ඉස්සරහින්. ඒ possessive pronoun පදයක් අපි භාවිත කරනකොට ඒක නාම පදයක් ඉස්සරහින් නෙවෙයි අපි යෙදුවේ. Let's move to the third one. Relative pronouns. Relative pronouns introduce adjective clauses. We use relative pronouns. අපි භාවිත කරන relative pronouns adjective clause එකක් වාක්‍යයක් ඇතුළට හඳුනා දෙන්න. Look at this sentence. The boy is in the office. Let's put an adjective clause to describe the word the boy. The boy who stole my book is in the office. Here we have used the adjective clause who stole my book. Here who is the relative pronoun. මෙතනදී පුතේ මේ adjective clause එක අර noun එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරන්න අපි ගන්න වචනේ තමයි who. Who එක තමයි මෙතනදී relative pronoun පදේ වෙන්නේ. And this who stole my book, this whole part is an adjective clause because that part work as an adjective. මේ මුළු කොටසටම අපි කියන adjective clause එකක් කියලා. මොකද මේ කොටස වැඩ කරන්නේ the boy කියන නාම පදේ විස්තර කරන්න ගන්න තනි adjective පදයක් වගේ. At the boy කියන noun එකක්. noun එකක් විස්තර කරන ගන්න දෙයකට තමයි අපි adjective එකක් කියලා කියන්නේ. Look at this one. My father who is in India called me yesterday. Here also my father is the noun. Who is in India is the adjective clause which we take to describe my father. But can you see something different between these sentences? මේ වාක්‍ය දෙක අතර වෙනසක් ඔයාලට පේනවද? In the first sentence we do not use a comma, but in the second we use a comma. This is because in the first sentence that adjective clause is used to identify the noun. අපි පුතේ නාම පදයක් හඳුන්වා දෙන්න adjective පදයක් දානවා නම් the boy මේ මොන පිළිවෙලමකද කතා කරන්නේ? මගේ පොත හොරගම් කරපු පිළිවෙලම ගැන කතා කරන්නේ. මේ වගේ නාම පදයක් අපි හඳුන්වා දෙන්න ගන්නවා නම් adjective clause එක එතකොට අපි කමාව භාවිත කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒත් අපි ගන්නේ ඒ නාම පදයට ගැන තව විස්තර දෙන්න නාම පදය හඳුන්වන්න නෙමෙයි. ඒ ගැන තව වැඩිපුර මොන හරි විස්තරයක් දෙන්න නම් information එකක් දෙන්න. එතකොට අපි adjective clause එකත් එක්ක කමාව භාවිත කරන්න ඕනේ. My father who is in India called me yesterday. Here the adjective clause is given to give more information about the noun phrase my father. So since it is given to give more information, we have to use a comma. If it was given there to identify the noun, then we do not have to use a comma. තව දෙයක් මතක තියාගන්න. ඕගොල්ලෝ adjective clause එකක් ගත්තොත් ඒ adjective clause එක අතරේ auxiliary පදයක් තියෙනවා, linking verb එකකුත් තියෙනවා, ඒ වගේම subject එකකුත් තියෙනවා. Here the subject is who and the linking verb is. Subject is who. Here who is to represent my father, and the above sentence who is to represent the boy. මෙතන පළවෙනි වාක්‍යයේ උදේ පුතේ who එක දාලා තියෙන my father කියන එක represent කරන්න. මොකද who කියන pronoun පදයක්නේ. ඒතර මෙතනදී subject පදයක් විදිහට වැඩ කරනවා මේ who කියන පදය. අපි භාවිත කරන relative pronoun පද තමයි that, which, who, whom, whose. අපි who කියන relative pronoun පදේ ගන්නවා පුජ්‍යලය ගැන කතා කරන්න. විශේෂයෙන් මේ පුජ්‍යල subject පදයක් විදිහට වාක්‍යයක තියෙනකොට. whom ගන්න පුජ්‍යල ගැන කතා කරන්න ඒ පුජ්‍යල subject පදයක් නොවන විදිහට වාක්‍යයක යෙදෙන්නට. whose ගන්නවා අයිතියක් හගවන්න අයිතිකාරයෙක් ගැන කතා කරන්න. which ගන්නවා දෙයක් හරි සතෙක් හරි ගැන කතා කරන්න. that ගන්නවා දෙයක් හරි සතෙක් හරි එහෙම නැත්නම් පුජ්‍යලයක් ගැන කතා කරන්න. That means we can use that instead of which or who. Fourth pronoun type is demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns refer to things previously mentioned or to things in the speaker's surrounding. අපි demonstrative pronoun පද ගන්නේ ඒගොල්ලෝ කතා කරද්දී කලින් කතා කරපු දේ ගැන නැවත මතක් කරන්න හරි ඒ කතා කරන පුජ්‍යලයා වටේ තියෙන දෙයක් ගැන කතා කරන්න හරි. We use this to talk about something close by. This is a dog.
And we use that to talk about something far away. Both this and that are singular. We use them with singular nouns. That is my school. We use these to talk about something plural which is nearby. These are my children. We use those to talk about plural things which are far away. Those are my students. Again, if it is near and singular, we use this. If it is far and singular, we use that. If it is near and plural, we use these. If it is far and plural, we use those. Those are the 4 demonstrative pronouns. Fifth type of pronouns are reciprocal pronouns. Reciprocal pronouns is used to express a mutual action or relationship. මේ ප්‍රෝනෝන පද අපි භාවිතා කරන්නේ mutual action එකයි. කියන්නේ දෙන්නෙක්ව ඊට වැඩි කණ්ඩායමක් අතර පොදුවේ පවතින ක්‍රියාවක් එහෙම නැත්නම් සම්බන්ධයක් ගැන කතා කරන්න. මෙතන තියෙන්නේ ප්‍රෝනෝන පද දෙකයි. each other, one another. අපි දෙන්නෙක් ගැන ගත්තොත් if we take two like this kitten and this puppy, my cat and dog love each other. Here we only talk about these two. We are saying they love each other. But what happens if there are 3? Then we have to use my cat, dog and bunny love one another. So remember, we use each other with only with 2 things, and we use one another with things which are more than 2. Intensive pronouns. Intensive pronouns refer back to nouns or pronouns in order to emphasize them. අපි intensive pronoun භාවිතා කරන්නේ වාක්‍යයේ මුලින් කතා කරපු noun එකක් හරි pronoun එකක් හරි නැවතත් ඒ වාක්‍යය තුළම විශේෂ කරලා දක්වන්න ඕන වුණාම. Mala can make a cup of coffee herself. Here the main noun is Mala. The antecedent is Mala and the pronoun is herself. Here we use herself to emphasize Mala. මේ වාක්‍ය පුතේ අපි herself කියන වචනය භාවිතා කරනවා. මේ වාක්‍යෙම තියෙන මාලා කියන වචනය emphasize කරන්න. මේ වාක්‍ය ඇතුළේ තියෙන මාලා කියන වචනය වඩා ලොකු කරලා වඩා විශේෂ කරලා දක්වන්න. මාලා can make a cup of coffee. මාලාට කෝපි කෝප්පයක් හදන්න පුළුවන්. මාලාට කෝපි කෝප්පයක් තනියම හදන්න පුළුවන්. එයාටම හදන්න පුළුවන්. වෙන කාගවත් නැතුව එයා කරනවා. අන් එහෙම අපි ක්‍රියාව කරන කෙනාව විශේෂ කරලා උලුප්පල දක්වන එක තමයි intensive pronoun භාවිතයෙන් කරන්නේ. They can clean it themselves. ඒක එයාලටම සුද්ධ කරන්න පුළුවන්. මෙතනත් පුතේ they can antecedent එකට themselves කියන pronoun එක දාලා අපි කියන්නේ ඒක එයාලටම තනියම කරන්න පුළුවන් කියන එක. Myself, ourselves, yourself, yourselves, herself, himself, itself, themselves are the intensive pronouns we use in English grammar. And remember, we use these same pronouns for something else too. Those are reflexive pronouns. Here the use of these pronouns are different. Reflexive pronoun is used when something does something to itself. තමන්ට මොන හරි දෙයක් කරගත්තාම අන් ඒ දේ ගැන කතා කරන්න අපි reflexive pronoun පද ගන්නවා. Mala asked herself a question. මාලා එයාගේම ප්‍රශ්නයක් අහුවා. And they argued among themselves. එයාලා අතර වාද කරගත්තා. කලින් අපි කතා කරපු intensive pronoun වලදී අපි කිව්ව පුතේ නාම පදයක් උලුප්පල දක්වන්න අපි pronoun පදේ ගන්නවා කියලා. හැබැයි reflexive pronoun වලදී අපි මේ pronoun පදය ගන්නෙ ඒ නාම පදයෙන් හඳුන්වන පුද්ගලයාව යම්කිසි ක්‍රියාවක් එයාටම කරා කියන එක. එයාට යමක් කරගත්තා කියන එක කියන්නේ. Then indefinite pronouns. Indefinite pronouns refer to people or things without being specific. අපි පුජ්‍යලයන්ට එහෙම නැත්නම් දේවල් වලට ඒ කතා කරන්නේ මොකද්ද කියලා හරියටම දන්නේ නැතුව අපි කතා කරන්නේ මොකද්ද කියන එක හරියටම කියන්නේ නැතුව ඒ ගැන කතා කරනකොට අපි ගන්නවා indefinite pronouns. Someone has eaten everything in my fridge. Here is indefinite and everything because we don't say who, we just say someone.
has eaten everything. We don't know what they have eaten. We just say they have eaten everything. We don't say what these everything are. I have nothing to eat. We don't say what this nothing is. We just say nothing. I need to find something. Anything would be okay. මෙතෙන් දුවපතේ someone, nothing, something, anything, everything කියනකොට අපි කතා කරන්නේ මොකක් ගැනද කියලා හරියටම කියන්නේ නැහැ. අපි ඒ ගැන vaguely idea එකක් දෙනවා විතරයි. All, any, anyone, anything, each, everybody, everyone, these are the type of incentive pronouns which we use. Finally, we come to interrogative pronouns. Interrogative pronouns are used to ask questions. අපි interrogative pronouns භාවිත කරන්නේ ප්‍රශ්න අහන්න. What is that? What will help us? Here, the word what is the pronoun and it replaces the answer which you give to that. මෙතනදී පුතේ what කියන එක තමයි pronoun පදේ තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ මෙතනදී දෙන උත්තරේ තමයි ඇත්තටම මේ pronoun පදය replace කරන්න ගන්න antecedent එක වෙන්නේ. What is that? ඒ මොකද්ද? It is a giraffe. What will help us? මොනවද අපිට උදව් කරන්නේ? A pen. Something like that. Which? අපි what ගන්නවා දෙයක් ගැන කතා කරන්න. Which ගන්නවා යම් කිසි තෝරා ගැනීමක් ගැන කතා කරන්න. Which is yours? Which is faster? Who lives here? Who is that lady? Whom did you see? Whom will they call? Whose did you take? Whose is that? මතක තියාගන්න දුවේ පුතේ අපි මේවා ගන්නකොට whose bag is this වගේ වචන අපි මෙතනදී භාවිත කරන්න බෑ. අපි whose bag වගේ noun එකක් ඉස්සරහට මේ වචන භාවිත කරොත් එතකොට ඒ තියෙන්නේ pronoun පදයක් නෙමෙයි. එතකොට එතනදී තියෙන්නේ determiner පදයක්. ඒ ගැන කල්පනාවෙන් ඔයගොල්ලෝ භාවිත කරන්න මේක. What is this? I want to know what is this. දුවේ පුතේ what is this can direct question. එක අපි direct question වලට interrogative pronoun පද භාවිත කරන්න පුළුවන්. But the second question, I want to know what this is, that is not action. That is just a statement. අපි statement එකත් යම් කිසි දෙයක් replace කරන්න pronoun පද භාවිත කරනවා. I want to know what this is. මට මේ මොකද්ද කියලා දැනගන්න ඕනේ. Those are the 9 types of pronouns. මම මේ pronoun types 9 ගැන ඔයාලට දුන්නේ බොහොම කෙටි විස්තර කිරීමක්. මේ හැම දෙයක් ගැනම මීට වඩා ගැඹුරින් අපි කතා කරන්න ඕනේ ඉස්සරහට. Okay. Thank you for watching this video. I hope this will help you when you are doing your studies furthermore.